So yan, gagawa tayo na. First, maglagay tayo ng 2 switch. S1, S2 pala. S2 ito. Switch to na. Switch on. Yan. Then, after that, yung nakalagay dito sa ating kwan is 1 PC and 3 laptops. Yan. Next, bilugan na lang natin. Yan. VLAN 10 HM. Ang range naman nito is 1 to 6. And after that, sa 80 naman tayo, 7 laptops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan, buka na lang natin. And after that, lagyan natin siya ng VLAN 20, 30. Then, 6 laptop sa kaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunod natin ito. Yan. VLAN 30 kaba. Yan. Ang range naman ito is 16 to 21. Yun. Sa ako naman tayo, building to HM, 5 laptops. 1, 2, 3, 4, 5. VLAN 10 HM. Sa VLAN 20 naman, ilan yung sa VLAN 20? 8 laptops. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8.
20 CIT. And sa bilang 30 naman dito is for laptops lang. Kaba. So yan. Change name na natin siya ng copy na lang namin para mabilis. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 what am I doing 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 so yun alin siya man ito is 1 to 6 kaya mag-start tayo no. Start tayo ng 0 0 to 8 stars in it sa 1 0 1 2 3 4 naman 7 to 15 7 8 8 9 10 ay sheesh 11 12
13. So, yan. Sino mo tayo? Isa sa 16 to 21. 16 to 21. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Okay. Same din sa kabila. Ganun din. 51. So, 1 to 6. 1. 2. 3. 7. Ay! Mali. 1 to 5 lang yun. Kasi try dito ng 7. Mag-extra tayo ng 6. 6. Ay! 1 to 6 to. Dapat 7 tayo dito. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 16 na tayo. 16 to 21. 16. 17. 18. 19. Yan na. Gagawin natin dito ay crossover. Lagyan natin siya sa phone kasi hindi natin magagamit. So, dito tayo natin sa 22. 22. Yan. Then, after that, tingnan yung kanyang IP address na tayo. Saan yun? Yo. So, PC1 desktop IP 10.0.1. Copy na natin yan. Dot 0, 10.0.1 .1 pala. Copy. Two. Ay. 3. So, yun. Yan naman, after that, punta naman tayo sa PC6. 5 pala.
PC5 config this desktop 172.16.0. 60, bakit yun na? 60.0.1. Okay. 3, 4, 5, 6, 7. X007. Yan. Then, dito naman tayo. Sa PC12. Desktop. 192.168. 192.168.2.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito naman tayo sa kabila. PC18. 5. Isa tayo 5. 18, 5. 5. 10.0.0.5. Ay, 10.0.1.5 pala. Sorry. 5. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Yun. PC23. 172.16.0. PC23. Dot 8. 8. 8.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Yun. Excuse. So, yun. 192.192.2.7. Okay. Ten. Next, after naman, configure na natin yung switch on. PC1. Ay, wait, PC1. Switch 1. Ay. Ayun. Yes. Ay. Sunlight is yan, configure na natin to. CLI. Enter. Enable configure terminal banner MOTD unauthorized strictly prohibit banner MOTD stub unauthorized strictly prohibit no IP domain lookup no IP domain lookup lang yung nag-console 0 password
Cisco. Hostname. Switch 1. VLAN 10. Name. HM. VLAN 20. Name. CIT. VLAN 30. Name. Kaba. VLAN 20. VLAN 80. Name. Native. And exit. Show VLAN brief. So yan. Enable. Icon natin yung HM. Configure natin yan. Enable. Hindi tayo nakakon pala doon. So yan. Enable. Secret class pala. Bakit yan? Cisco domain interview. Di tayo nagkuhan. Terminal config kumain. CLI. Exit. Enable muna nga tayo. Ulitin natin. Configure terminal. Enter.
interface range FA0 0126 switch port access VLAN 10 switch port mode access and exit show VLAN brief. So yun, meron ngayon naman enable class configure interface range FA0 7 to 15 switch port mode access and mali enable configure terminal in interface range FA0/7 to 7 to 15 switch port access VLAN 20 switch port mode access and exit VLAN show VLAN config VLAN brief yung CIT sa 715. Then after that, saka ba naman tayo? Yes, yung procedure lang enable class configure terminal interface range FA0/16 to 21 16 to 21 switch port access VLAN 30 tama, VLAN 30 yan VLAN 30 okay switch port access VLAN 30 switch port mode access and exit plus show VLAN brief. Yun, okay na siya. Meron na tayong default NHM, CIT, and Kaba. Okay, switch ito naman tayo. Same procedure din lang. Enable configure terminal enable secret class MOTD unauthorized strictly prohibit
Then after dyan is with no IP domain. Ay, no IP domain lookup. Line console 0. Password Cisco. Host name is switch to VLAN 10 name HM VLAN 20 name CIT VLAN 30 name Kava VLAN 80 name native. So yun, and exit show VLAN brief. Yun. So ngayon, enable class yung password natin, which is configure naman natin siya. Configure terminal. Configure terminal. Interface range FA0 0/126 kasi yun yung sa ating 126 kasi ito yung switch port VLAN 10 natin, switch port access VLAN 10, tapos switch port mode access and exit. Yung show VLAN brief. Yung meron na 126 sa HM next. Sa HM next. Same. CIT naman. Enable class configure terminal interface range FA0/ which is 7 to 15 naman yun. 7 to 15 switch port access para mag-access siya ng VLAN 20. Yan. Switch port mode access and exit interview show VLAN brief. After that, okay, meron na 7:15. Enable plus configure terminal interface range FA0/16 to 21 naman to kasi interface range kaya naman switch port siya access kasi ako na-access siya na VLAN 30. Spelling switch port access VLAN 30 switch port mode access switch port mode access and
exit. Yung show VLAN brief. Yung after naman natin dyan, next natin ito. The next. Wait lang na lang natin. Yun. Tingnan natin. Simulate natin siya. PC1 to PC18. Tapos, PC6, PC24. PC20 to PC4. PC20 to PC4. PC31 to PC11. Tingnan natin. Simulate. In progress. Yung successful na isa. Successful na. Yung successful. Alright. Yun lang po, sir. Thank you po. Maraming salamat po sa second chance na pag-passing. Yun lang po, sir. Advance Merry Christmas. Thank you po, sir.